குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். சாக்லேட் வந்து நம்ம ஏபிசிடியில் டிசைன் பண்ணி சாக்லேட் வந்து அதில் வந்து நட்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம செஞ்சு கொடுக்கும்போது அந்த சாக்லேட்டோட டேஸ்ட் இன்னமும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்க. நம்ம வீட்டிலேயே வந்து நம்ம கைப்பட நம்ம சாக்லேட் பண்ணி தரலாம். நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு பிடிச்ச டிசைன்ஸில் வந்து நம்ம சாக்லேட் பண்ணலாம். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோவில் நான் இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஏபிசிடியில் வந்துட்டு நான் சாக்லேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வீடியோ போடும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் கரெக்டாக வரும். நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம சாக்லேட் பண்ணி சாப்பிட்லாம்.